Всем привет, дорогие друзья и зрители моего канала, с вами Альт, и вот, как вы видите, новая игра такая, для кого-то она не новая. В общем, недавно был такой, как бы, выходные от создателя Telltale, моего одного из любимых создателей видеоигр, я купил такую игру, называется Poker Night. Ну, еще парочку игр прикупил, но об этом потом. В общем-то, Poker Night at the Inventory, вот как-то так она называется, то есть здесь есть шанс получить инвентарь бесплатно. Инвентарь для Team Fortress, но все же я в него как бы играю немножечко, совсем чуточку, но все-таки я в него играю. В общем-то, сейчас мы начнем, но перед началом хочу сказать, ребят, 19 числа я выберу победителя. Все, что вам нужно, это поставить лайк этому видео, обязательно поставить лайк, написать в комментарии, то есть свою почту, на которую я должен буду выслать вам подарок, приз. Раздача будет, ну, не такая уж и большая, но все-таки будет две игры раздаваться. Это Battlefield 3 и Battlefield 4. Аккаунт с Battlefield 3 и аккаунт с Battlefield 4. Это может быть либо один победитель, либо два. Ну, как повезет. В общем-то, все, что вам нужно, это поставить лайк видео и написать в комментарии. Все. Давайте уже начнем. Да, я самую писечку тут уже поиграл, так что я начну новую, да. Как бы с вами уже начну новую. Да, начать новую игру. Как бы дело. И все. Больше я ничего не делал. Инвентарь. Вот это клевая шняга такая. Вот это как бы такой видеоролик сейчас будет. Просто представьте, какое тут казино. Telltale мне всегда нравились. У них игры такие, получаются, атмосферные, и зачастую в многих играх у них есть отсылки к другим каким-то проектам других создателей. Еще вот эта атмосфера у их игр очень клевая. Oh, hello there! Another enthusiast, I presume. How good it is to see a fresh face here at the inventory. I imagine you're here for the card game with the fellows downstairs. Let me lead you down there. В общем-то, сейчас будем в покер ебашить. Я уже вижу, First timer, I'm a bit more familiar with the benefactions of the club. Это печально, я бы хотел увидеть. The club was founded in 1919 in response to an early draft of the 18th Amendment. Through back channels, it was learned that this vile piece of legislation would not only outlaw libations, but games and amusements that could also threaten the world-renowned determination and productivity of the American workforce. Can you imagine? Games outlawed! Nevertheless, this club has been here in secret ever since, just in case those in charge get another bee in their bonnet. То есть тут не только покер, да? So, welcome, and enjoy yourself. Спасибо, братан. Your table. Вот Gentlemen, I hope there is room at the table for a fifth. Ha! Fresh meat! Свежее мясо. Сейчас я вас раздену, пацаны. Готовьте бабки собирать. Так, это не я. Perhaps our newcomer would like to set the stakes for tonight's game. That sounded like $10,000 landing on the table. Here you go. The die has been cast. Oh, I couldn't fit my briefcase full of cash in these pants on account of my ample hind bosom. But I do have these cool, fady, shady, dangerous glasses. They're worth like $5,000-$10,000. So we're good, right? You guys bought that? If nobody else has a problem with it, Strongbed will be buying in with collateral. Whoever knocks him out will receive his buy-in. Ну все, ребятки. The game will be no limit Texas Hold'em.
I will periodically raise the blinds. May the best player win. Окей, сейчас посмотрим. Сейчас разденем, ребяток. У меня в валетке семерочка. I'll call. Так, ладно. Пока будем играть на холоде, просто будем... Look at what I've become! You did this to me! Повторять I call. ходы. Опа. Чё-то кролик... Calling! I check too. У нас есть, короче, пара. Alright, I'll be the one to put some money in. Scared tease. This is not much. I'm raising. Face down in front of me is the card beast of your worst poker nightmare. Just something to consider. Тут нужно подумать. Времени не идет, нет. Он так резко поставил, значит у него, скорее всего, туз или тоже валет, но у меня семерка. Сколько у меня по деньгам? Плеер. 10 тысяч, да, у меня, в общем-то. Если я сейчас сделаю, у меня будет очень мало денег. Ладно. Your raise has inspired me to raise. You're an inspiration to us all. And I'm out. Raise. Сука. Yeah, I'm all in. Ooh. Хорошо. Хорошо. It's important for you to know up front that I've got your ass kicked preemptively. Так, стопе. То есть этот амба, он пошел в банк. Черт. Он вышел. Это ровно 7800 кинул. Думаю, ребятки, нужно отказаться, наверное. Блин, я не знаю. С парой я не вытяну. Хотя у него может пара тузов быть. Ну ё-моё. Тяжелый выбор. И он ноги закинул. Он такой прикольный. Я хочу дойти. Ребят, пожалуйста, напишите, из какой он игры. Я хочу поиграть в эту игру. Ну, видимо, боксер, да, какой-то, типа Рэй Мистерио. Блин, он такой ледяшный. Блин. Сделать кол. Ладно. Ладно, ребят. I'm gonna call. Думаю, если что, мы можем новую начать. So much money. That flop has ruined my plans to give you pain. Блять, у него туз, сука. Пизда мне. Бля. The player has a pair of jacks. Tycho has a pair of aces. Max has a pair of sixes. Tycho wins the hand. See, I actually know how to play this game. Или нет? Я проиграл? Max has been eliminated from play. Сука. Woo! А чё у него было? That's over. I've had to go to the bathroom for ages. Bye. У него 9-10? The Нет. player А has чё у been него было? eliminated from play. Ладно. Peace out. Короче, я проебал. Ничего, мы можем начать новую игру. Tonight's stakes will be $10,000. 10 тысяч долларов. Вот просто, я не знаю, если я с такими картами не выиграю, это вообще... Okay, I call. Так швырнул, блядь, две своих I'm calling. монетки, две фишки свои. I'll check as well, gentlemen. Давай. Опять, смотрите, у меня опять пара тузов. Если у меня будет... Дайте рейс. I'll re-raise. От сука. Calling. These are fold.
Ага. I'm folding these. У нас не любит играть. Think of all the delicious pancakes that bet can buy. Блять, ребятки, еще одно, и у меня будет очень такая хорошая. Alrighty, I check. Free card! Блин, за банк. Блядь. Ладно. Checking. I'm betting. Это супер. Ладно. I fold. The player has 2 pair. Strong bad has 2 pair. The player wins the hand. Hey, quick question. What do those numbers on the cards mean? У меня более выигрышная. You know what I love? What's that? Destroying wave after wave of the undead. Word up. How do you roll? With my trusty sidearm, of course. More of an auto shotgun guy. Ooh. Так, самое главное не спалиться. This is good weapon, no? Лица. Sam and I had to limit ourselves to pistols when our cleaning bills started going through the roof. Он пизда, ребят. Tell me about it. It's like Icker. OxyClean ain't cutting it. This pelt is dry clean only. Fold. No way. Ничуть не спалился. The player wins the hand. Шесть и туз. I'm calling. I will play. Я буду играть. You guys keep playing cards, and I'll keep thinking about playing cards. В общем-то, суть игры еще в том, что этот пидор может поставить какое-то оружие. Сука. Не знаю, когда он это... Maybe. Oh, check. От сука. Так, смотрим. Нихуя. У меня просто нихуя нету, вы понимаете, ребята? Насколько я ущербен. Пожалуй, я сброшу. I'm gonna check. All right, I check. He's free. Ну, что Oh, играть... I bet. Ну, как я и говорю, я проебал бы. Просто... Raise. Нихуя он I там... can't crush all of you with these cards. I don't think. Okay, I fold. Блин, этот кролик Strong тоже man угарный. wins the hand. Just because those 3 jokers folded doesn't mean you have to. Ну все, пошли по новой. Смотрите, это пиздец им, короче. Им просто, блять, разнесу сейчас. Сначала не Foldsville. Кол. I can't stand to be left out. Зря вы I'll это делаете. raise. Пизда тебе, парень. Man, I would hate to play against me. Будем их потихоньку I'm раздевать. gonna fold. Не будем выебываться, да? Просто потихонечку их разденем. Отсюда. Вот бы еще король упал на столе, это было бы вообще шик. Looks like you're gonna have to fold. Да я же закалировал. Да, сука. I'll bet a small amount so you amateurs don't wet yourselves. Блять. I'll check. И у меня сука, если бы мы сейчас... они вышли, да? Strong bad has a pair of queens. The player has a pair of kings. The player wins the hand. Those cards will do. Tycho, is there a lot of criminal activity in the Pacific Просто Northwest? Same as anywhere else, I ребят. suppose. It has its douchers, sure, but there aren't any real Да, villains. получается, это Макс, это Strong That's Bad, all right. Sam and I can subsist on a limitless supply of 2-bit hoodlums. это Oh, or if you Тихо. know of a cabal of greedy corporate monsters hell-bent on blanketing an entire generation in a deep exploitative sadness, that'd do. Быстро говоришь, я Oh, so нихуя chains of не used знаю. video game resellers? Yeah, we got those. Окей. I'll call that. Блять, у меня 10 в кінцах, пока не понял. We raise. Мы? Кто мы? Да ну нахуй. Pacifism is sometimes a viable option.
10-2. Yeah, fold. Мало ли, может, я выиграл. У меня зачастую бывает, когда мы с друзьями там собираемся, поиграем. The heavy wins the У меня hand. зачастую бывает, когда я скидываю, I don't even remember cards. The blinds are now 200, 400. О, просто perfect. Это perfect, ребята. Это сейчас будет easy ГГ. I'm gonna call. Раздеваем снова. Надо вот это вот These cards is broke. I am in and ready to crush baby men. I'm raising a few more pogs. Call. Не будем выебываться. Да, I raise. Да сука ты хэви. I'll call that. Никогда не успокоится. Бляха-муха. I bet. Пожалуйста, десятка выпади. I'll fold. И ему конец. Посмотрите на его выражение лица. Или мне конец. Okay, I check. I check once. Not so much fun. Десятка. Check. Бля, пиздец. The player has a pair of queens. The heavy has a pair of queens. Those are your cards? I feel bad for your mother. The player wins the hand. Nice hand, gigantic cheater. Я просто его снова выиграл. Просто я раздеваю этих ребят. Смотрите, у него 6700 осталось, у этого 2300. Надо уже... Не, пусть поиграет, он прикольный, он мне нравится. I'm not even gonna dignify these cards with my sweet touch in order to fold them. Король четверка. Raise. Не самая камильфой, но вы понимаете. Хотя, что я теряю? Еще даже игра не началась. Карты даже не раздали. А вот теперь я много чего теряю, так что, пожалуй, я сойду с дистанции. The heavy wins the hand. Best strategy when fighting heavy weapons guy is not to fight heavy weapons guy. Hey, Heavy, you know any hot Russian spies? I hate spies. But you gotta have the inside line on some deadly minxes named Natalia or Khrushchevia, right? All in. I will play. I will play. Я буду играть. This Сука. Я прикалываюсь, как он матерится. Сколько тут кол у нас? 2000. Давай, пофиг. Пофиг. I'm folding. Значит, мы втроем, да, играем? Вам кранты, ребят. Все. Изи ГГ. Просто. Поднимаю до 2. We raise. Почему мы, он говорит? Ебать. Ебать, ебать. Просто им пиздец. У него 2600 осталось. Все, просто добиваем. I fall. От сука. Засал. Засал. 10 король. The player has three of a kind. Strongbad has a pair of jacks. Where did you learn this game? The player wins the hand. На, опять выиграл. Strongbad has been eliminated from Пока play. Стронгбэд. Later, cheaters. Странно. Он маленький такой. Такой веселый. Он такой веселый. Я его совсем... I don't think so. А он вообще не ставил. Он ва-банк пошел. Точно, вот что он не ставил. Посмотрите, вот кто папка? Вот кто просто папка? Сейчас папка раздень. О, пошел там проебывать. Он так прикольно играет. Ладно. Пока мы на мелочи. На мелочи можно поставить. I bet all chips.
просто ва-банк пошел. Ладно, If I was capable of lucid frustration, I'd take the dealer out into the alley and give him what for. Не у меня не удивляет ничего. Блять! Меня. А, это у меня. У него ничего нету. Very bad. The player has a pair of eights. The heavy has ace high. The player wins the hand. Who give you these cards? The heavy has been eliminated from play. I have no more chips. I was outsmarted by babies. Эй, ну поставь что-нибудь. Уже двух раздел просто. Вы посмотрите на вот это вот. На вот это вот. Fold. Calling. Ладно, I'll tell you someone you don't want to give a bad check to. Flint Paper. Fiscal disturbances make that man do horrible things. Он что-то опять делает. Чего? Шестерочки. Okay, I check. Парень тоже веселый, блядь, просто. Betting. Ага. I'll check. Ну. Oh, reminds me of the time I played checkers with Super Ball in the Oval Office with a board made of suspiciously human-looking bone. Кролик ни хера просто. А, он Haiku has ace high. The player has a pair of sixes. The player wins the hand. Are those good ones? The blinds are now 300, 600. Просто бабка. Бабка и все. 40 тысяч. Nope. Да просто раздел этих ребят. I'll check too. Интересно, какой уровень сложности? Ёб твою. Пожалуй, можно один раз скинуть. Да не. Кому-то я обманул. Checking. It's the cool thing to do. Ага. Check. Теперь он не ставит. Это странно. Ну окей. У меня ничего. I'll check too. Max has a pair of aces. The player has a pair of aces. You're lucky Flint Paper's not here. He's a stickler for quality poker hands. Max wins the hand. I'm gonna buy me a scepter, and I Ну, can't как бы promise I не won't корову wave it прям around in front of you, проиграл. forever reminding you of this moment. Его надо, вот этого тихо, надо вывести из игры. Этот Макс тоже неплохой игрок. Вы посмотрите, тут просто остались 3, ну, папка и 3 таких сыночка, так скажем. Папка на ебатор идет. I'll call that. Ага. Давай, I давай. check. Все. I check. Пожалуй, я скину. Checking. Ну, раз все чекают, я тоже чекаю. О, I bet. хорошо, что не скинул. I don't know. А реально? I'm folding these. Достал скидывать. Тоже раскалируем. Check. Oh, a spine-tingling check. The player has a pair of tens. Max has a flush. You are playing rubbish, you know. Флэш. Max wins the hand. All right. Нихуя он просто запрыгнул на стол. Веселый парнишка. Так, я что-то начал проигрывать. Мне вообще карта идет. Смотрите, какая карта. Вы чё? I call. Вы издеваетесь? I check. I'm good. Нет, я скину. Идите в жопу. I'm betting. Просто идите в жопу. I'll fold. Я скину. О, красавчик, парень. Тоже рубит. Max wins the hand. The gravy train rolls on.
You know, the music in this joint reminds me of the time a bunch of hippos escaped the zoo, fell into league with a criminal blues band, and started transporting illicit goods across the East River. Это печально. Печально. Hippos, Что мне попадались corpulent под brigands, воду западного nothing like their короля? elegant, ungulate sisters, the giraffes. Huh? You know what I'm talking about. Those slender necks. Huh? So long and muscular, you just want to wrap your arms around them. Просто ужас. Maybe your legs, just to see what it feels like. You just want to get up there and sway in the wind. No? Is that not... Okay. Была психологическая атака. Checking is lame, unless you are Czech, which I would find amusing. Check! Блин, мне тоже нравится этот кролик. Пара шестерок. I'll tell you someone you don't want to give a bad check to. Flint Paper. Fiscal disturbances make that man do horrible things. Checking. It's the cool thing to do. Что чекает, монолог развел. Max has ace high. The player has a pair of sixes. The player wins the hand. That'll do, cards. Надо запомнить. That'll do. Типа высшую карту дал на меня. Просто без ничего. 9-8, смотрите, просто две одинаковых как бы по масти. I'm in and tingling with excitement. I'm balls in. Опа. Sweet. Кто-то у нас решил ва-банк идти. Ну, Okay, поможем I парню. call. Все равно у меня 40 тысяч. Помог, блядь, парню. Да ну нахуй. Просто. I'm betting it all. Идите вы нахуй. Блядь, с такими картами играть. А у него что? Туз десятка. 3-2. Ёбаный в рот. Сука! Я ненавижу эту игру, я ненавижу покер просто, ребят. Я бы, блядь, их вздернул. Sweet. Heiko has a pair of sixes. Max has a pair of sixes. Max wins the hand. I'm gonna buy me a scepter, and I can't promise I won't wave it around in front of you, forever reminding you of this moment. Я больше никогда не буду скидывать, это честно. Все. Max wins the hand. Heiko has been eliminated from play. Defeat is a taste I'm not familiar with. It's a taste I don't like. The blinds are now 400, 800. Окей. Ну что ж, остались тет-на-тет. Пизда тебе, кролик. Я тебя, сука, съем потом на ужин. Сделаю борщ из крольчатины. I'll call. Кстати, кролики довольно вкусные. Да? I would check those cards too. Am I in your head? Довольно клевые. Так, чтобы не было тавтологии. Пизда тебе, пизда тебе, пизда тебе, пизда тебе. Oh, reminds me of the time I played checkers with Super Ball in the Oval Office with a board made of suspiciously human-looking bone. The thing about everyone thinking you're a sociopath is you can bet obscene amounts of money and people think you're just having an episode. You have to call because you know what nefarious things I'll find to do with the money if you fold. Да ничего. У меня еще дохуя бабла. Если что, могу и проебать. Let's see. Okay, I check. Блять. I'm betting. Ну ладно. Max has a flush. The player has two pair. Max wins the hand. I don't even look at my cards. Вечно он со своими флешами. Я ни одного флеша еще не было, да? 7,8. Вот сейчас должен быть флеш. All right, I raise. Блять, у него уже 20 тысяч. Я просто долбоёб. Он, кстати, вообще жесткий тип, я посмотрю. Нихуя просто. Я тоже почекаю. Да ну, нахуй так жить просто, ребят. Не понимаю. Да иди ты нахуй. Max wins the hand.
All right. Просто, блядь. Мне этот кролик въебывает. Ладно, не расслабляемся. 6,5. Сейчас должен флэш быть. Call. I would check those cards too. Am I in your head? Блять. Нет, что за безобразие? Вот что? Просто, если мне семерка выпадет, это будет круто. Check. I'll check too. Красавчик. Чекают только мужики. Oh, reminds me of the time I played checkers with Super Ball in the Oval Office with a board made of suspiciously human-looking bone. Checking. It's the cool thing to do. Max has ace high. The player has ace high. Max wins the hand. The gravy train rolls on! Alright, I raise. Попробуем на понт взять. От пидор. Remember my latent psychic powers? Yeah, well, they're back. Oh, not that I've been using them. На понт, ладно, возьмем на понт. All In, the Family is Sam's favorite Norman Lear comedy, I think. Well, I'm willing to wager this much that it is. Я думал, он в банк уже идет. Берем на понт, типа. Yeah, I'm out. The player wins the hand. На понт просто взял. По красоте. По красоте парень сработал. I'll call. Мне кажется, их так можно на понт брать вообще бесконечно. Сейчас мы проверим эту теорию. А, сука, раньше ты тройка не могла выбрать мне. Чек. I bet. Well, I hope you can beat all reds. На понт берем. I don't think so. The player wins the hand. Просто The blinds are now реально их 500, можно на понт так всё время 1000. брать. Серьезно. Они просто сцикляют играть дальше, когда ты ставишь огромную сумму. По-моему, это типа бага такого игрового. Check. Четверочки. Huh. So this is what thinking is like. I'll check that. Ну ты чекаешь, да? А я вот так говорю. I'll call that. Красавчик. Дальше. Okay, берем. I bet. А я вот так. Просто. И сейчас хуяк и поставил. I call. Вот сука! Чё у меня? 7, 5, 4, 9. All right. Max has a straight. The player has a pair of fours. Max wins the hand. На понт не удалось типа взять просто. Не повезло, не фартануло, и вот мы с ним сравнялись вместе. I call. От сука. Просто, блять, это Oh, a spine-tingling check. такая игра просто. Восьмерки, Валентины. У нас два, у меня Валентин, да? Raise. Ладно, я тоже рейс. Fold. От сука. Чё, The засал. player wins the hand. Красавчик. 12 до Рождества. Я открыл достижение. 12 дней до Рождества. I check. Я правда не понимаю, что это за достижение. Надо будет потом почитать. Alrighty. I check. Я тоже чек. Чё бы. Я не буду выебываться на этот раз. Oh, check. А я бет. I'm raising. А я рейс. Yeah, I'm out.
Красавчик. The player wins the Тоже hand. такой тип на помп беру. Начнем новую игру. Давай. О, блин, у меня вот сейчас, по сути, идеально для... для... как его называют-то? Флэша. Флаш. Флюшки. Для флюши. Так, давайте чекнем. Пожалуйста. Блять, вы посмотрите, это просто... Я, короче... Красавчик. Ну все, можно... Maybe. Возможно. Красавчик. Кол. От блядина ты ёбаная. I'm raising two. All right, it's time to expose our cards. Неожиданно. Max has a pair of queens. The player has a pair of jacks. Max wins the hand. This reminds me of a story about a rabbit and his ostentatious bank account. Это будет очень долгая игра, потому что я его никак раздеть не могу. Ты ёбаный кролик. Король и 5. Oh, I raise. Это очень долгая будет игра. Уже музыка просто не нравится. Блять, не на ту кнопку нажал, все, надо сделать. I bet. I'm gonna call. От сука. Все, думаю, это изи КГ, и я проебал. Hip. Пожалуйста, король. Yes. Max has 2 pair. The player has a pair of 8s. Max wins the hand. Чё у него? I don't even look at my cards. Блять. The blinds are now 600, Пора уже проиграть, 1200. потому что я уже, честно, просто задолбался с этим, блять, кроликом гребаным играть. Этот парень просто I'm in like Florence Nightingale. Я не знаю. Давайте. I would check those cards too. Am I in your head? Из низов поднимемся. Или нет? Oh, a spine-tingling check. Checking. It's the cool thing to do. Определенно нет. Time to go all in. Время идти в банк. Просто, ребят, мне уже надоело. Я не могу уже играть. Я пойду в банк. Sweet. Max has a pair of 10s. The player has a pair of 10s. Max wins the hand. The gravy train rolls on. Видимо, не судьба. Но смотрите, Max wins the tournament. оголил. I win. Now let's play for kidneys. Пидор, блять. Я ненавижу этого кролика. Все, выйдем в меню. Все, я в меню. Что-то, я думаю, подвисло так. Что же, ребят, вот такая вот игра Poker Night at the Inventory. Ну, надеюсь, вам понравится. Не забывайте то, что ровно 19 числа я выберу победителей раздачи аккаунта Battlefield 3 и Battlefield 4. Понимаю, что это не CSGO, а CSGO будет чуть попозже. А на этом на сегодня все. С вами был Альт. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем удачи. Просто удачи.